Hello guys. So in today's video, let's discuss about hybridoma technology. That is, it is a kind of technology where we'll be commercially producing the monoclonal antibodies anamata. That coming to your first slide. So before discussing about hybridoma technology, we all have to know what is monoclonal antibodies. సో ఒక స్పెసిఫిక్ క్లోన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ నుంచి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ లింఫోసైట్స్ క్లోన్ నుంచి మనకు వచ్చే యాంటీబాడీస్ని మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటాం. ఇఫ్ యూ సీ ది డెఫినేషన్, antibodies produced by a clone of specific lymphocytes, we call it as monoclonal antibodies. Ante these kind of monoclonal antibodies will attack this specific kind of antigens anamata. So ఏదైనా specific kind of antigens కి మనం antibodies produce చేయాలి, prepare చేయాలి అంటే వాటికి మనం కమర్షియల్లీ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ అనేది వాడతాం. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ టెక్నాలజీస్, బట్ దిస్ టెక్నాలజీ వాజ్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఇన్ యర్ బిఎస్సి కానీ ఎంఎస్సి కానీ ఈ టెక్నాలజీ చాలా ఫోకస్ చేశారనమాట. డన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. అంటే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ యాంటీజన్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేసే యాంటీబాడీస్ని మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాము. ఈ యాంటీబాడీస్ మనకి స్పెసిఫిక్ క్లోన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట. దెన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. Coming to the main technique, hybridoma technology. So this technology was proposed by or developed by Coiler and Marsden in the year 1975. So the technique ఏదైతే హైబ్రిడ్ సెల్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఆ టెక్నిక్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ. సో ఏవైతే హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడోమాస్. సో ఈ హైబ్రిడోమాస్ ఆర్ జనరలీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బీ లింఫోసైట్స్ అండ్ ది మైలోమా సెల్స్, అంటే క్యాన్సరస్ సెల్స్ అనమాట. సో బీ లింఫోసైట్స్ని క్యాన్సరస్ ఆర్ మైలోమా సెల్స్ని ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా వచ్చే హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడోమా సెల్స్. సో ఆ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ అని అంటాం. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఆర్ ఇమ్మార్టల్, అంటే దే విల్ బి నెవర్ డైయింగ్ అండ్ దిల్ బి డివైడింగ్ కంటిన్యూస్లీ. సో కంటిన్యూస్ డివిజన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ slide will be saying about the steps and hybridoma technology steps. So this is the introduction. So let's go to the detailed steps procedure involved in the hybridoma technology. So మీరు ఈ స్లైడ్ ఇంగ్లీష్లో చదువుకోండి. ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అవుట్లైన్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇన్ ద హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ వీ విల్ టేక్ ఏ మైస్. ఒక మౌస్ తీసుకుని దానికి మనం ఇమ్యునైజేషన్ చేస్తామన్నమాట. ఏదైనా సెలెక్టివ్ యాంటీజెన్, ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎక్స్ యాంటీజెన్కి ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ది యాంటీబాడీస్. సో అప్పుడు మనం ఏ యాంటీబాడీ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటామో ఆ యాంటీజెన్ని మనం మైస్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. Then, for example, I want to prepare the monoclonal antibodies for detection of typhoid. So, typhoid antigen ni inject chestan endulo mice lo. Then mice will be immunized. So, after the injecting, the mice అనేది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ షో చేస్తుంది. ఏదైనా యాంటీజెన్ బాడీకి ఎంటర్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఆ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఆ మైస్ కానీ హ్యూమన్ కానీ ఏదైనా ఏమవుతుంది, బీ లింఫోసైట్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట. దెన్ సో ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బీ లింఫోసైట్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మౌస్ యొక్క స్ప్లీన్లో. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్, వీ విల్ బి కలెక్టింగ్ ది బీ లింఫోసైట్స్ ఫ్రమ్ ది స్ప్లీన్ ఆఫ్ ది mice. Done. So let's read first and second point. A mouse is immunized with the selected antigen. Yes, ఏదైతే యాంటీజెన్ కావాలో దానికి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. Second step is when an immune response occurs, B lymphocytes are harvested from the spleen of the mouse. Then ఏదైతే యాంటీజెన్ మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తామో దాని యొక్క బీ లింఫోసైట్స్ని మనం మౌస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం, హార్వెస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. కమింగ్ టు ది third step. So now whatever B lymphocytes we have collected, we will also collect the myeloma cells or cancerous cells. Next, ఈ B lymphocytes ని myeloma or cancer cells ని ఫ్యూజ్ చేస్తాం. డన్. సో ఈ ఫ్యూజ్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ ది పెగ్, పాలీ ఇథైలిన్ గ్లైకోల్ అనేది వాడతాం. సేమ్ లైక్ ఫెవిక్విక్ మనం ఎట్లయితే రెండు ఐటమ్స్ని స్టిక్ చేయడానికి వాడతామో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ ది ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బీ లింఫోసైట్స్ అండ్ ద మైలోమా ఆర్ క్యాన్సరస్ సెల్స్ వీ విల్ బి యూజింగ్ ది పాలీ ఇథైలిన్ గ్లైకోల్. సో ఏవైతే ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్, ఇప్పుడు మనకి బీ లింఫోసైట్స్ ప్లస్ మైలోమా సెల్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యాయి కదా, సో దోస్ సెల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడోమా సెల్స్. డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఉన్నాయో, నౌ వీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఇంటూ ఎ మీడియా.
సో ఆ మీడియాని మనం హ్యాట్ మీడియా అంటాం. అంటే హైపోక్సాంథిన్ ఉంటుంది, అమైనోప్టెరిన్ ఉంటుంది, థైమిడిన్ ఉంటుంది. సో మీడియా విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ హైపోక్సాంథిన్, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అమైనోప్టెరిన్, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ది థైమిడిన్ అనే మీడియాలో వి విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది హైబ్రిడోమా సెల్స్. నెక్స్ట్, సో మనం గమ్ పెట్టినంత మాత్రాన అన్ని ఐటమ్స్ స్టిక్ అవ్వాలని రూల్ లేదు, అంతే కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం పాలీథైలిన్ గ్లైకాల్ వాడినంత మాత్రాన ఆల్ ద బీ లింఫోసైట్స్, ఆల్ ది మైలోమా సెల్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యాయి అనే గ్యారంటీ లేదు. సో ఫర్ దిస్ పర్పసే మనం హ్యాట్ మీడియా అనేది వాడతాం. సో హ్యాట్ మీడియాలో ఓన్లీ ది సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్, ఏవైతే ఫ్యూజ్ అయ్యాయో ఆ సెల్స్ మాత్రమే గ్రో అవుతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టు యూజ్ దిస్ మీడియా అనమాట. డన్. సో సింపుల్. ఏవైతే బీ లింఫోసైట్స్ ఉన్నాయో అవి ఇమ్మార్టల్ కాదు, అవి కొంచెం టైం పీరియడ్ వరకే సర్వైవ్ అవుతాయి. సో ఇన్ దాట్ వే బీ లింఫోసైట్స్ విల్ బి డైయింగ్. అండ్ హెచ్జిపిఆర్టీ జీన్ అనేది మనకి క్యాన్సరస్ సెల్స్లో ఉండదు. సో ఇన్ దాట్ ఫ్యూజ్ అవ్వని క్యాన్సరస్ సెల్స్ కూడా చనిపోతాయి అన్నమాట. సో హ్యాట్ మీడియాలో ఓన్లీ ది సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విల్ బి సర్వైవింగ్. ద అన్ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ మీడియా. దిస్ ఇస్ ఆల్ ది starting steps. Next step. I'll just clear this drawings. Yeah. నెక్స్ట్, సో మనం సపరేట్ చేసేసాం ఏవైతే ఫ్యూజ్డ్ ఉన్నాయో, ఏవైతే అన్ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయో. దెన్ ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, నా విల్ బి స్క్రీనింగ్ అనమాట. టెస్ట్ చేస్తాం. ఏదైతే మనకి స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ మనం డిజైర్ చేసామో ఆ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ని ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయా లేదా. Done. So we will be selecting those hybridoma cells, and we will be selecting whether these hybridoma cells are able to produce the desired antibodies or not. So this is the next step. The survived hybrid cells are screened to obtain a cell that expresses antibody of the desired specificity. So మనం ఏ యాంటీబాడీ కావాలనుకున్నామో ఆ యాంటీబాడీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనము చూడాలన్నమాట. డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒకవేళ దట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, ద హైబ్రిడోమా సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్, ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది డిజైర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అని తెలిసిపోయింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రాపగేట్, వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై, వీ హ్యావ్ టు ప్రొలిఫరేట్ దిస్ హైబ్రిడోమా సెల్స్. సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ప్రాపగేట్ చేయడానికి మనం ఈ హైబ్రిడోమా సెల్స్ని గ్రో చేస్తాం. ఈదర్ ఇన్ వివో టెక్నిక్ అంటే లైవ్ ఆర్గానిజమ్స్లో గ్రో చేస్తాం, ఆర్ ఈదర్ ఇన్ విట్రో టెక్నిక్ ఇన్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియమ్స్, ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్స్ కానీ ఫిల్టర్స్ కానీ వాడతాం అనమాట. సో ఈదర్ ఇన్ వివో ఆర్ ఈదర్ ఇన్ విట్రో టెక్నిక్లో వీ విల్ బీ గ్రోయింగ్ దిస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇన్ విట్రో ఇన్ వివో టెక్నిక్ కూడా చూద్దాము. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ. డన్. నెక్స్ట్, సో కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కదా మనకి, ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ అంటే బీ లింఫోసైట్స్ ప్లస్ మైలోమా ఆర్ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఏవైతే మనం పెగ్ ద్వారా ఫ్యూజ్ చేసామో, హార్ట్ మీడియా ద్వారా కలెక్ట్ చేసామో. నవ్ దీస్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ డిజైర్డ్ స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ యాంటీబాడీ విల్ బీ మల్టిప్లయింగ్ అనమాట. ఇన్ వివో మెథడ్లో, ఇన్ విట్రో మెథడ్లో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇన్ వివో మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ అండ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ని మనం ఇన్ వివో టెక్నిక్ అంటాం. సో ఇందులో ఏం చేస్తాం, ఒక స్పెసిఫిక్ ర్యాట్ని తీసుకుంటాము అండ్ వీ విల్ బి ఇంజెక్టింగ్ ది హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఇన్ టు ది మజిల్. సో మజిల్లో హైబ్రిడోమా సెల్స్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాము సో దట్ హైబ్రిడోమా సెల్స్ అనేటివి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ది ర్యాట్. డన్. సో దీని యొక్క మనం ఒక 3 to 4 weeks గ్రో చేస్తాం ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. లాటర్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ది బ్లడ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ సెపరేటింగ్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో ఇన్ వివో టెక్నిక్ ద్వారా మనకి 50 micrograms 50 mg ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 rat. సో ఒక్క ర్యాట్లో 50 mg ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ 3 weeks మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఇన్ వివో. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇన్ విట్రో. సో అవుట్ సైడ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ని మనం ఇన్ విట్రో అంటాము. సో జనరలీ చెప్పాను కదా, బాయిలర్స్ ఆర్ ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్స్ని ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్. సో ఇన్ వివోతో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ విట్రోలో మనకి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. డన్. సో ఈ ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్స్లో, బాయిలర్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, వీ విల్ బి యాడింగ్ ది సర్టెన్ మినరల్స్, వైటమిన్స్, సప్లిమెంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇన్ వివోలో గ్రో చేసామనుకోండి, సో ఆర్గానిజంకి మనం ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ప్లేస్, జస్ట్ ఫుడ్, దాట్స్ ఇట్. మినరల్స్ కానీ, వైటమిన్స్ కానీ, సప్లిమెంట్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం. బట్ ఇది ఇన్ విట్రో అండ్ కంప్లీట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా.
సో ఫర్ ది గ్రోత్కి మనకు కావాల్సిన మినరల్స్, వైటమిన్స్, సప్లిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ ఇన్విట్రో టెక్నిక్ ద్వారా 2 వీక్స్లో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 100 mg ఆఫ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఇన్ వివో టెక్నిక్ ఒక ర్యాట్లో ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 50 mg ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఇన్ ది ఇన్ విట్రో ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 100 mg ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 వీక్స్. సో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ విట్రో టెక్నిక్ ఇస్ మచ్ బెటర్. అండ్ మనం ఎట్లాంటి యానిమల్స్ని కూడా వాడం కాబట్టి దిస్ ఇస్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్, నో హార్మ్ టు ఎనీ ఆర్గానిజం. సో అండ్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ది టూ కమర్షియల్లీ యూజ్డ్ మెథడ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ ది హైబ్రిడోమా సెల్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి డిగ్రీలో బీఎస్సీలో ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఎస్సీలో కూడా యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ టాపిక్. సో ఇప్పటిదాకా మనం స్టెప్స్ చూసాం కదా, లెట్స్ గెట్ అన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే కంప్లీట్ పిక్చర్ అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. మైస్లో విల్ బి ఇంజెక్టింగ్ ది యాంటీజెన్. డన్. సో యాంటీజెన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ ఇంజెక్టింగ్ ది యాంటీజెన్, స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్, మనకి ఏదైతే యాంటీబాడీ కావాలో దానికి స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ని మనం మైస్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ ఇంజెక్టింగ్, ఆఫ్టర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం స్ప్లీన్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మైలోమా ఆర్ క్యాన్సరస్ సెల్స్ని తీసుకుంటాం. సో దెన్ ఈ మైలోమా సెల్స్, ఈ స్ప్లీన్ సెల్స్ని పాలీథైలిన్ గ్లైకోల్ పెగ్ ద్వారా ఫ్యూజన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఒక సెలెక్టివ్ మీడియాలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఏంటా సెలెక్టివ్ మీడియా? HA and T. That is HAT media, hypoxanthin, అమైనోప్టెరిన్, థైమిడిన్ మీడియా. సో ఈ సెలెక్టివ్ మీడియాలో మనం ఈ ఫ్యూజ్ అయిన సెల్స్ని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం నేను చెప్పాను, అన్ఫ్యూజ్డ్ లింఫోసైట్స్ ఏం చనిపోతాయి, విల్ డై, అండ్ అన్ఫ్యూజ్డ్ మైలోమా సెల్స్ విల్ ఆల్సో డై. ఓన్లీ ది ఫ్యూజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ది హైబ్రిడ్ సెల్స్ విల్ బీ సర్వైవింగ్ అనమాట. డన్. సో ఈ హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఏవైతే సర్వైవ్ అయ్యాయో, ఏవైతే ఫ్యూజ్ అయ్యాయో, నవ్వు వాటిని మనం స్క్రీన్ చేస్తామన్నమాట. ఏవైతే యాంటీజెన్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసామో, వెదర్ దిస్ హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ది స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఆర్ నాట్. లైక్ మనం టైఫాయిడ్ యాంటీజెన్ ఇంజెక్ట్ చేసాం, దెన్ హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తాం, ఈ హైబ్రిడ్ సెల్స్ టైఫాయిడ్ సెల్స్కి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాయా లేవా, అది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో కంప్లీట్ స్క్రీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని మనం కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్, ఈదర్ ఇన్ విట్రో టెక్నిక్లో ఆర్ ఈదర్ ఇన్ వివో టెక్నిక్ ద్వారా వీ విల్ బీ స్టార్టింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అనమాట. డన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ టెక్నిక్. సో సింపుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ డయాగ్రామ్, you can write steps on your own. Then PEG and HAT media, fusion of B lymphocytes and myeloma cells. So this is about the steps. Done. సో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటున్నాం, హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ అంటున్నాం, కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాము, ఇన్ వివో టెక్నిక్, ఇన్ విట్రో టెక్నిక్, ఇవన్నీ ఎందుకు? వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్? సో దిస్ స్లైడ్ విల్ బి explaining you complete applications of monoclonal antibodies. Done. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్యూర్ అండ్ స్పెసిఫిక్. సో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ చూస్తే దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. అంటే ఇప్పుడే చెప్పారు, ఇఫ్ I have injected the antigen for typhoid, the antibodies will be produced specifically to kill the typhoid antigen. అంటే ఏ యాంటీజెన్కి అయితే మనకి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసామో ఆ యాంటీజన్ని మాత్రమే అది చంపగలదు, ఆ యాంటీజన్ని మాత్రమే అది స్పెసిఫై చేసి అటాక్ చేయగలదు. ఇట్ వోంట్ అటాక్ ఆర్ ఇట్ వోంట్ డెస్ట్రాయ్ ఎనీ అదర్ యాంటీజెన్. అల్టిమేట్లీ మనకి ఎట్లాంటి హామ్ ఉండదు అనమాట. లైక్ నేను ఈ స్పెసిఫిక్ డిసీజ్ని నేను క్యూర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ డిసీజెస్కి నేను హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ ద్వారా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, అండ్ ఆ యాంటీబాడీస్ మన బాడీకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాను. సో దట్ ఆ యాంటీబాడీస్, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్, ఆ స్పెసిఫిక్ యాంటీజన్ని మాత్రమే అటాక్ చేస్తుంది. ఇట్ వోంట్ డెస్ట్రాయ్, ఇట్ వోంట్ అటాక్ ఎనీ అదర్ యాంటీజెన్. ఇట్ ఈస్ దట్ ప్యూర్ అండ్ దట్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. నెక్స్ట్, దిస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రీసెర్చ్ పర్పస్. సో యాంటీబాడీ యాక్షన్ ఏంటి, యాంటీబాడీ ఎలా వెళ్ళి యాంటీజెన్ని అటాక్ చేస్తుంది, ఆర్ అటాక్ చేయట్లేదు అంటే ఎందుకు అటాక్ చేయట్లేదు, యాంటీజెనిక్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కానీ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతున్నాయా, సో వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నీడెడ్ టు కిల్ ది యాంటీజెన్. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చెస్ కెన్ బి డన్
with the help of monoclonal antibodies. Next is certain diseases diagnosis ki, like diarrhea ki, malaria ki, cancer ki, leukemia, blood cancer ki, sexually transmitted diseases like gonorrhea. So different kind of disorders ni kuda, diseases ni kuda మనం diagnose చేయొచ్చు అనమాట. ఎలా? Like for example, I have taken the blood sample of a patient. Then patient blood sample తీసుకున్నాను. సిమ్టమ్స్ని బట్టి నాకు కొన్ని డిసార్డర్స్ లైక్ వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మేబీ అతనికి క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, ఆర్ లేకపోతే మేబీ అతనికి ఏదైనా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చి ఉండొచ్చు అని అనుకుందాం. దెన్ ఎక్స్ డిసీజ్ వై డిసీజ్ నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇతనికి ఎక్స్ ఉందా, ఎక్స్ డిసీజ్ ఉందా, ఆర్ వై డిసీజ్ ఉందా, ఆర్ ఎక్స్ డిసీజ్ వై డిసీజ్ రెండూ లేవా, ఆర్ ఇంకేది ఉంది. సో ఇట్లాంటి సొల్యూషన్స్కి, ఐ మీన్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ రావాలంటే నేనేం చేస్తాను, బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఐ విల్ యాడ్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ క్యాన్సర్. ఎక్స్ డిసీజ్ అనుకున్నాను కదా, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ యాడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీ మిక్స్ అయ్యి క్లంప్ అయ్యి అగ్లూటినేషన్ రియాక్షన్స్ నాకు కనిపిస్తే ఐ విల్ టిక్ ఇట్ అవుట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ ఎక్స్ డిసీజ్. అంతే కదా. ఒకవేళ అగ్లూటినేషన్ ప్రాసెస్ ఏమీ లేదు అంటే దిస్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో యాంటీజెన్, ఆ స్పెసిఫిక్ నేను అనుకున్న డిసీజెస్కి అతని పర్సన్లో యాంటీజెన్ లేదు, అప్పుడు అగ్లూటినేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వదు. సో పర్సన్కి ఆ ఎక్స్ డిసీజ్ లేదు. నెక్స్ట్ వై డిసీజ్కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ యాడ్ చేస్తాను. అగ్లూటినేషన్ ఉంది అంటే ఆ వై డిసీజ్ ఆ పర్సన్కి ఉంది, అగ్లూటినేషన్ లేదు అంటే ఆ వై డిసీజ్ ఆ పర్సన్కి లేదు. సో ఇట్లా నా సిమ్టమ్స్ని బట్టి నేను ఎన్కౌంటర్ చేసిన డిసీజెస్కి అది అవునా కాదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అనమాట. డన్. సో ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఉంటుంది కదా, సిమిలర్ వే. సో అందులో ఎట్లయితే మనం ఏ, బి అండ్ ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ వాడి మన బ్లడ్ గ్రూప్ని తెలుసుకుంటామో అగ్లూటినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఇది కూడా అలాగే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. దెన్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ యాడ్ చేస్తాము. క్లంపింగ్ అయ్యాయి, అగ్లూటినేషన్ ఆర్ క్లంపింగ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి, మనం ఇచ్చిన యాంటీబాడీకి ఆ బ్లడ్ శాంపుల్ యాంటీజెన్ ఉంది అని అర్థం. యాంటీజెన్ ఉంది అంటే ఏంటి, ద పర్సన్ ఈస్ గెటింగ్ అఫెక్టెడ్ బై దాట్ అనమాట. సో ఇట్స్ స్ట్రేట్ సింపుల్ ఆన్సర్. డన్. నెక్స్ట్, సో ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సర్టన్ క్రోనిక్ డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ కానీ, బ్రెస్ట్, లంగ్స్, ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్కి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సింపుల్. సో క్యాన్సర్ కంటిన్యూస్ యాంటీజెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, విల్ బీ ఇంజెక్టింగ్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో డైరెక్ట్లీ యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి బాడీలో ఉన్న యాంటీజెన్స్ని చంపేస్తాయి. దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ సర్టెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్. సో ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి, అవర్ బాడీ కెనాట్ రికగ్నైజ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్. సో మన ఓన్ యాంటీజెన్స్ని మన బాడీ రికగ్నైజ్ చేయదనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, స్ట్రేట్ విల్ బి ఇంజెక్టింగ్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఏదైతే యాంటీజెన్ని మన బాడీ గుర్తుపట్టట్లేదో, సో వాటికి మనం యాంటీబాడీస్ ఇచ్చేసి విల్ బి కిల్లింగ్ ఇట్ ఆఫ్. సో దట్ అవి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్కి. డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడాక చెప్పాను కదా బ్లడ్ గ్రూపింగ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కదా మనకి బ్లడ్ గ్రూపింగ్ కిట్లో. సో ఆ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ లార్జ్ స్కేల్. దెన్ నెక్స్ట్, ఈ ట్యూమర్ సెల్ ఆరిజిన్ ఏంటి అనేది కూడా వీ కెన్ ట్రేస్ ఇట్ అవుట్. రీసెర్చ్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడాకే. సో ఆ డిసీజ్ ఎలా వచ్చింది, హౌ కెన్ వీ క్యూర్ దట్ డిసీజ్, ఇన్ వాట్ టైమ్ కెన్ వీ క్యూర్ ద డిసీజ్, వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నీడెడ్ టు క్యూర్ ద డిసీజ్, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్కి వీ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మోనోక్లోనల్ antibodies. I again repeat, for the production of monoclonal antibodies, there are many techniques. బట్ మనకి బుక్లో మాత్రం అంటే మన సిలబస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ అయితే మనకి జనరల్గా హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ ఇస్తారనమాట. దెన్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ, మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ BSc zoology, MSc zoology, and hope you like the video. Thank you.